What is the importance of ultrasound machine? Ultrasound is the only dynamic investigation which does not have radiation. It is safe in pregnancy, it is safe for everyone. ఏ విధమైన ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే In this hospital, all the injections whichever are given, most of them are ultrasound guided. We have 1.5 Tesla MRI, we have 24/7 running CT scan and cath lab. ఈ అందరితో కలిసి పనిచేయటం మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? Whenever all the doctors work together without bringing any ego, it helps the patient only. At the end, patient is everything. Germanten, when it comes to the service, it is much more affordable than all the other corporate hospitals. Germanten Hospital pioneers in world-class orthopedic cardiology and multi-speciality care. Top 3 in Hyderabad, top 10 in South India. Attapur, Hyderabad. వెల్కమ్ టు SumanTV. ప్రస్తుతం మనం జర్మంటన్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాం. కన్సల్టెంట్ రేడియాలజిస్ట్ డాక్టర్ మీర్జా గారు మనతో ఉన్నారు. వెల్కమ్ సార్. Thank you. అమీర్ గారు, ఏ పేషెంట్ అయినా మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఎ రేడియాలజిస్ట్గా మీరిచ్చే రిపోర్ట్ను బట్టే ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. Yes. అది ఏ విధంగా మీరు చూస్తారు? Hello, I am Dr. Mirza, consultant radiologist. I have 4 to 5 years of experience. I have been associated with this hospital for more than 3 years now. And regarding your question, yes, Department of Radiology is the backbone of the whole hospital, in every hospital. They work in silence behind the curtain, but they have one of the most important role. The moment a patient walks into the hospital, radiology, the role of radiology starts. May it be X-ray, the first line investigation, ultrasound, further CT, MRI, interventions. So always, the role of radiology is one of the most important. And in Germanten Hospital, we have one of the most advanced machines, multiple ultrasound machines, the CT scan and MRI scan. The services are 24/7, always available. హాస్పిటల్లో అన్నిటికంటే మెయిన్ అనేది రేడియాలజిస్ట్ పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది అనేది అమీర్ గారు చెప్తున్నది. డాక్టర్ అమీర్ గారు, అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే చాలామందికి తెలియదు దాని యొక్క పనితీరు. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్? The main importance of ultrasound machine is, ultrasound is the only dynamic investigation which does not have radiation. X-ray and CT have radiation. So we cannot always repeat the CT scans and X-rays. But ultrasound, there is no harm in ultrasounds. Many people have these doubts that ultrasound has side effects. No. It is safe in pregnancy. It is safe for everyone. It has its own limitations, but it's always the first line of investigation. So whenever a patient comes with pain abdomen or back pain, kidney stone or appendicitis, all the problems of the abdomen, acute problems, first line of investigation is always ultrasound. In that matter, we also need a good machine of ultrasound. Not all machines are same. So sir has this priority. He has always gone for German technology. So all the ultrasound machines are GE brand machines we have in Germanten. That is very important. So ultrasound is non-invasive, non-radiation, very safe in pregnancy and all other patients. Other than that, we have X-rays, we have 1.5 Tesla MRI, we have 24/7 running CT scan and cath lab. One important point regarding summers I want to add, every day in my practice, more than 5 patients are getting kidney stones. So I want to add the role of radiology in diagnosing it, and also few tips for general patients also. In these summers, due to dehydration and other multiple causes, every day I am getting more than 5 to 6 patients. Whenever you feel sudden back pain or lower abdominal pain, first visit your doctor and also get an ultrasound done. Ultrasound plays a very important role in diagnosing the kidney stones. If the stone is in the kidney or if it is in the ureter, we go directly for a CT scan. So always remember, when you get a sudden pain without any fever, be careful, get a scan done. And also, to prevent this, drink 3 to 4 liters of water in this summer, because kidney stones are on the verge now. So you can easily prevent it by taking 3 to 4 liters of water. If you have a history of kidney stones, you can avoid high salt diet, you can avoid non-veg diet. So yes, I just wanted to add this because daily in my practice I am seeing many patients with kidney stones. ఇకపోతే అమీర్ గారు, ఈ హాస్పిటల్ జర్మంటన్ హాస్పిటల్ అధినేత, రాష్ట్రపతి అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ మీర్జా జార్ఖాన్ గారు, ఆయన టెక్నాలజీకి రాజీ పడరు. మరి ఆయన యొక్క గైడ్లైన్స్లో ఈ విభాగం, రేడియాలజీ విభాగంలో ఏ విధమైన ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏం చెప్తారు?
Regarding the equipments, yes, as you have said already, Dr. Jawad sir always loves technology and he loves to stay updated, which is very important, especially when it comes to radiology, because radiology is a technology driven branch. And we have one of the most advanced machines when it comes to orthopedics and general also, like ultrasound guided injections. In this hospital, all the injections whichever are given, most of them are ultrasound guided, under the ultrasound guidance. Second one, we have radio frequency ablation, ultrasound guided radio frequency ablation for knee joint. We have cath lab for all the vascular interventions. Ultrasound guided interventions, we have ultrasound guided FNAC, we have pleural tap, ascitic tap, ultrasound guided biopsies. So yes, in technology part, Germanten is it's way ahead than other hospitals. How many patients you receive under treatment every day? Every day, if we talk about ultrasounds, we get more than 30 ultrasounds per day. 30? Yeah, more than 30 ultrasounds. Okay. Just in this room. Other than that, we have separate machines for each floor. Whenever the patient walks in an emergency, we always do an ultrasound. So even in emergency, casualty and in ICU, there are every day 4 to 5 scans are going on. Other than that, multiple 10 to 15 CTs, 20 to 25 MRIs, and 15 to 20 ultrasound guided injections also. So there's so many multi-specialty hospitals in Hyderabad. Yes. Why patients select Germanten Hospital? As I have said, ultrasound has an edge in technology and sir likes to stay updated. So the radio frequency ablation of ultrasound, the vascular interventions, embolizations, these procedures are not done in every hospital. These are done in very few hospitals. So Germanten is one of them, one of the top when it comes to orthopedic and also in other multi-speciality branches. ఈ జర్మంటన్ హాస్పిటల్లోనే అంటే ఎఫర్డబుల్ ప్రైస్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అంటున్నారు. Yes. అది ఏ విధంగా మీరు ట్రీట్మెంట్ 100%. Even మిగతా హాస్పిటల్తో పోలిస్తే? Yes. When you compare to high-end corporate hospitals in Hyderabad is now a hub of hospitals. Yes, medical Germanten comes par when it comes to the service, technology, but when it comes to price, yes, it is much more affordable than all the other corporate hospitals, without compromising the services we provide. Okay, That is for sure, yes. He considers the patients, he doesn't like to increase the prices very, he thinks about the patient's affordability also. గుడ్. Yes. టెక్నాలజీలో మీరు నెంబర్ 1గా ఉన్నారు. Yes. ఎక్విప్మెంట్స్లో కూడా జర్మనీ యూరోపియన్స్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. తర్వాత ఆర్థోపెడిక్లో టాప్ 3లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఇప్పుడు 250 బెడ్స్ హాస్పిటల్ జర్మంటన్ హాస్పిటల్. మీరు ఎలా పేషెంట్స్ని చూసేటప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? యాజ్ ఎ రేడియాలజిస్ట్గా మీరు ఎలా చూస్తారండి? As a radiologist, when there is a multi-speciality hospital, for it to function as a multi-speciality hospital, we need all modalities. If we have a neurophysician, we need MRI 24/7, because for neurologists we need an MRI 24/7. Yes. When it comes to nephro, we need CT scan compulsory. So we have 24/7 CT scan running. So when it comes to nephrology, urology, neurology, plastic surgery, all multi super speciality, cardiology, we have 24/7 cardiology with cath lab. Always when we have super speciality, we also need, along with that, we need the radiology machines also to work with them 24/7. So in case of emergencies, whenever we are available 24/7 for CT scan, MRI, ultrasound, and even interventions. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చిన పేషెంట్స్ని మీరు ఎంత టైంలోపు, అంటే అది గోల్డెన్ అవర్ అంటారు కదా, 100%. ఏ టైంలోపు పేషెంట్ మీ దగ్గరికి వస్తే అతన్ని బతికించగలరు? From the minute he walks in, we have always 24/7 orthopedician. First, he will be the first to see in case of trauma patients. In other hospitals, it is not the case. Usually, the emergency physician sees, then he'll make a call. We have 24/7 orthopedician available. And further, if we need other specialities also, if we need an emergency ultrasound scan, I'm just one phone call away. I stay nearby, I'm always available. So there is no delay in the treatment. And golden hour, yes, exactly. Especially in trauma patients, in neuro patients, in CVA patients, time is everything. We always try to stay in touch with all the consultants. We have a WhatsApp group. We stay updated if the patient is getting admitted. What are common decision? Yes, it's a team discussion, teamwork. We don't like to waste the time and investigations. Which is the best investigation first? Then what is the mode of treatment? So we try to not waste time, and we also try to make it easier for the patient also. డాక్టర్ మీర్జా జార్ఖాన్ గారు టెక్నాలజీలో అన్వేషించే టాప్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ ఇన్ ఇండియా.
అటువంటి డాక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది ఈ హాస్పిటల్. చాలా మంది యంగ్ డాక్టర్స్ yes, ఉన్నారు, yes, అదే yes, సమయంలో సీనియర్ డాక్టర్స్ కూడా ఇక్కడ Yes, ఉన్నారు. yes, yes. Yes. అదే విధంగా మీకు ముంబై బ్రాంచ్ ఉంది, అక్కడ కూడా ఇండియాలో టాప్ డాక్టర్స్ కూడా మీతో ఎలానే ఉన్నారు. ఈ అందరితో కలిసి పనిచేయటం మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? In medical branch, when it comes to the treatment, every field of radiology is equally important. So no one is separately, we cannot bring our ego in that. We have to work as a team for the betterment of the patient. Whenever all the doctors work together without bringing any ego, it helps the patient only. At the end, patient is everything. The treatment is the priority here. So always as a team, we always work as a family and take decisions for the betterment of the patient here. చూశారు కదండి, డాక్టర్ అమీర్ గారు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ జర్మంటన్ హాస్పిటల్ లాస్ట్ 3 years నుంచి తన వృత్తిలో మంచి పేరు ప్రతిష్టలు సాధించారు. అదేవిధంగా అనేక మంది పేషెంట్స్ని డైలీ చూస్తూ ఉన్నారు. జర్మంటన్ హాస్పిటల్ అంటే టెక్నాలజీకి ఒక బ్రాండ్. అటువంటిది డాక్టర్ మీర్జా జార్ఖాన్ గారు జర్మనీ మిషన్స్ కావచ్చు, ఎక్విప్మెంట్స్ విషయంలో రాజీ లేకుండా రేడియాలజీ విభాగాన్ని జర్మంటన్ హాస్పిటల్కి ఒక గుండెకాయలాగా తయారు చేశారని డాక్టర్ అమీర్ గారు చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ అమీర్ గారు. Thank you very much. Thank you.